Galaxy, 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 galaxy. My rain officially started. I'm working so I never see a drought again. I lost what motivated me for a minute through inner turmoil. Hey everybody, how's everybody doing? Bob, Frank, you're here. Awesome. It's great to have you here. As always, how is everybody doing tonight? I hope everyone is doing well. I sincerely hope everyone is doing well. The weather was beautiful today, wasn't it? It was absolutely awesome. I think it was one of the best weathers we've had recently. 이런 말 영어로는 어떻게 하나요? 말이 떨어지게 무섭게 퍼퍼링이. I guess you could say speak of the devil. Speak of the devil. I don't know, that's the only thing that I can think of right now. Good evening, everyone. Yes, Bob Frank name. It's good to have you with us. 그냥 알아서 해님, hello. 타고라님, hello. As always, good to have you. Cheese님, 유연님, 박선미님 says, I had curry and rice for dinner. It tasted good. Excellent. Perfect 2 sentences. I love it. Great. Great. Lucy님, hello. Anazu님, hello. Mone님, hello. As always, good to see you. Sam, suddenly I'm just wondering, what's the result of the survey you did the other day, and why did you do that? Why did you do that? I don't know. I just thought it was kind of hilarious. I mean, I don't have a very good sense of humor, but I thought it was funny. I thought it would just be funny. The result was, there were significantly more people who voted the first one. You're talking about, the like button thing, right? 라방은 여러 번 왔었지만 처음 인사드립니다. Hey, great! 생새우 초밥님. Hey, I happen to like 생새우 초밥, actually. It's one of my wife's favorite, actually. But hey, welcome. And hey, thanks for speaking up in the chat. Thanks for stopping by and saying hello. What'd you say? Uliful? Uliful? What's uliful? Did I say that? Today's 입동. What is 입동? 잠깐만, 겨울동? 겨울이 시작됐다고요? Today, according to the calendar, it's officially winter. It's actually the first day of winter, yes? Is that what you're talking about? I believe I got that right. 지금별님, hello, good to see you, Sam. Hi, yeah, good to see you too. And as soon as I saw the alarm, not the alarm, Bob Frank name, not the alarm, it's the notification. It's not the alarm, it's a notification. Please keep that in mind. It's super important. So important. So it's my first time joining the live stream. It's your first time? Well, hey, welcome to the live stream. It's good to have you with us. Welcome aboard. 음파음파님, hello. Speak of the devil. 안녕하세요. Sam, how are you? I'm doing all right. 혜주님, thanks for asking. I'm doing okay. How you doing? 맞아, 오늘 입동. I see. Okay. How do you guys know that, though? Like, do you always check the calendar every day? I guess I should too. Oh yeah, Master Shihungi is back in my background. He's back. Good to see you too, 하봉님, Rosie님. How about Jinx? Jinx is a little bit different. It's a little bit different. Jinx is usually used as a verb, and jinxing it, if you jinx something, it usually means that you bring bad luck to something that would have turned out fine if you hadn't said anything about it, but just by saying something about it, you jinx it and you bring bad luck to it. That's kind of like what jinxing is, so it's a little bit different. Great day today. Yeah, it is. I just got a poke for dinner. Did you have dinner? You just got a poke for dinner? What's a poke? I'm not really sure. Are you talking about pork? Like pork? Hi teacher, I'm in the USA. Oh, you're in the US? Awesome.
That's awesome. What are you doing there? Are you working there, or are you there? Are you just traveling right now, or what are you doing there? While listening to a song by a certain singer, I noticed a lot of likes on this comment. I used to be a fan, but after hearing this masterpiece, I'm a whole air conditioner. I guess this is what they call dad jokes, right? This is what they refer to as dad jokes. Unfortunately, I like dad jokes. You guys know what dad jokes are, right? 아재 개그, dad jokes. 그래서 누구한테 조언해주는 글을 봤는데 Don't stick up for yourself, stand up for yourself 라는 문장이 자주 나왔어요. 어떤 의미인지 와닿지 않는데 해석 부탁드려도 될까요? Don't stick up for yourself, stand for yourself. Okay, so I haven't heard this a lot, but so sticking up for someone is basically being on their side and supporting them. But 아마 stand up이었을 거예요. Stand up for yourself. Stand up for yourself라고 하면은 스스로 일어나라. So it's kind of like standing your ground. So it's not simply about supporting yourself and just being on your side, but standing up for yourself is, just standing your ground. So it's it's like a play on words. 사실 이거는 약간의 말장난을 통해서 그냥 sticking up for people is good. It's a good thing. You stick up for your family, your friends, your people, your homies. That's always good. But when you do that for yourself, you don't really stick up for yourself. You stand up for yourself. It's just a play on words. 그냥 약간의 말장난이 섞인 거예요. 시흥이님 동영상 봤는데 목소리 너무 좋아서 틀어놓는 것만으로도 명상이 다 되거든요. Exactly. Absolutely. Yesterday was 입동. It's interesting how I can say it like this. I just wanted to share with you guys. Oh, yeah, that's funny. Your look today reminds me of Master Shin. What? I look nothing like Master Shihungi. Do I? I mean, the only thing we have in common is that we're both Asians. 근데 시흥이 스님에 빠져서 유튜브 영상 엄청 보고 있습니다. 독일 태생이시다. Yeah. Surprisingly, he was born in Germany. Yeah. I guess. I mean, I don't know too much about him, but from what I understand, I think he's kind of like an ambassador for the Shaolin Temple in Europe. So he goes around the world, kind of promoting their teachings and their existence and what they do and why they do it. When you watch the TV, the weather forecast always says that. Haha. Oh, right. Okay, so you don't necessarily have to look at the calendar to know that it was 입동 yesterday. They talked about it on the news, of course. Hi, Sam. It's really freezing these days. Actually, I put on my paddings. Really? Well, yeah. I mean, it's so different when you're in the shade and when you're out in the sun. It actually gets quite warm when you're standing out in the sun. I mean, I was out for many hours today, and it was it felt so different being in the shade and being in the sun. 오늘이요? Okay, it's today. All right, I mean yesterday. Today, pretty much the same. Your guess is as good as mine. 여기서 good 의미가 뭐예요? 뜻이 나도 모르는 거 마찬가지라고 하던데. Yeah. 그러니까 너가 그것에 대해서 추측을 해도 내가 그거에 대해서 추측하는 것만큼이나 it's good. It's a good guess. 그렇다는 거는 내가 그거에 대해서 guess하는 거나 너가 guess하는 거나 마찬가지다라고 함으로써 나라고 해서 너보다 더 잘하는 것도 아니다. So take a guess because I don't know any better than you. Your guess is as good as mine. My best is as good as yours. Poke. Poke is Mexican? 포케. 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 I see. 포케요. 아하. I didn't know that poke spelled like poke. 그렇구나.
뭐든 다 똑같이 반복하면서 배운다는 말씀이시죠? 물론 이제 그렇기는 하죠. 지금 말씀하신 게 오히려 더 근본적인 얘기이기도 한데 결과적으로 얘기를 하면은 영어가 쓰이는 걸 많이 보라는 거죠. 강의를 통해서 배우려고 하지 말고 어떤 특정 학습 방법, 어떤 not a specific method. No. It all comes through experience. As you experience the language, as I always say, as you experience the language, you pick up vocabularies, you sometimes you pay attention to the grammar, and you pick up a lot of expressions along the way. And the reason that is so important is because context is really everything. You can never really expect to learn anything without considering the context of the language that it is used in. You see what I'm trying to say? And because context is everything, you always have to be learning, whether it's grammar or vocabularies or expressions, you always have to be learning it through actual use. Actual use. That's like the most important thing, and that's something we're going to do today. 지난 라이브 끝나고 바로 시행했었는데 바로 exactly 나와서 깜짝 놀랐어요. 바로 he said exactly? 여러분 그 마스터 셔링이 영상 보신 분 중에 그쵸? 그 사람 TH 그러니까 적어도 TH로 시작하는 단어는 무조건 S로 그냥 발음하는 거. Did you notice that? Did you notice that he never uses the TH pronunciation? And look, just listen to him. The way he speaks, like anybody can understand what he's talking about. Let's see. Do you know Langsam Thai food? Langsep is similar to 새콤한 감자탕. 새콤한 감자탕? I got Langsep for dinner. It's so delicious. I don't think I've tried Langsep. I mean, I do like Thai food generally. I don't think I've ever tried any sort of Thai food that I didn't like. But I don't think I've tried Langsep, although I'm not really familiar with the terminology. So I may have tried it, but I just don't remember maybe. Hi all, I just got back from doing house chores. Cool, all right. House chores. How come the weather gets into winter in one day all of a sudden it's still warm during the day though? Yeah, I mean, it's just it's just according to the calendar, right? According to the calendar. I'm looking forward to the stream today as always. Yeah, me too. Today we're gonna do things a little bit differently. I don't really have a dialogue that I often prepare for you guys. Today we're going to actually, I don't know if any of you noticed, but I think it was yesterday I briefly posted something on the community tab on our main channel. I posted a link to a Reddit post. But, I also tried using that link just to test and make sure that it was working. But for some reason, the OP took, I don't know if it was the OP or the moderator of that subreddit, but someone took down that post. And also it took away the original post, and it took away all the comments that was with it. But luckily I had that window already open, and so I was able to save it. And so we're gonna take a look at that today. I thought it was a very interesting topic, one that I'm sure many of you will find interesting as well. And so I just thought it would be a good learning experience for all of us. And I'm personally very curious what your take is gonna be. Okay? And right. Okay, DAI Honey, I'm afraid that I'm not free enough to join the live stream today, but I'll be here as long as I can for even 30. Hey, that's great, DAI Honey. It's good to see you again. Yeah. Thanks for stopping by. 양님, hello. 이 문구를 마음에 새기려 합니다. Which one?
그래서 프렌즈도 무한 반복 중이에요. Yeah, that's right. 저 어제부터 회화 공부하고 있는데 문법이 중요한가요? 문법을 알면은 좋고요. 알면은 좋은데, 그러니까 이렇게 생각해 보세요. 한국어 회화 공부를 하는데 문법이 중요한가요? Think about that. 한번 생각해 보세요. 일단 저라면 물론 지금 이게 간단하게 이제 나온 질문이라서 there are many angles that we need to consider when it comes to talking about, you know, how important is grammar. 물론 중요하죠. 중요하지 않다고 할 수는 없죠. 근데 그 배우는 과정에서 문법을 공부하는 시간이 많아서는 안 된다고 저는 생각해요. 똑같아요. 제가 만약에 외국인한테 한국어를 배우려는 외국인이 있으면요, I would never suggest that he or she spend time studying Korean grammar. I would never recommend that. 여러분도 마찬가지 않나요? So same thing. You're learning English. I would never suggest that you spend any time learning grammar. 그쵸? 문법은 그냥 가끔 참고용으로. Sure, that's fine. That's absolutely fine. 근데 항상 하는 얘기지만 영어를 공부를 하는 시간, 영어를 배우는 시간이 문법 공부하는 시간이 되면 안 돼요. That's action faking. That is probably the worst action faking there is. Yeah, me too. Yeah, I'm happy that I can see you so often. Yeah. 유지수님, 너 확실히 못하겠어? 는 어떻게 말하나요? 제가 어제 make sure를 공부하다가 궁금해서 너 확실히 못하겠어? 상황에 따라서 여러 가지가 일단 상황이 있어야 될 것 같아요. 그냥 이 말만 놓고 보면은 모르겠고요. 일단 뭐 할 수 있는 말 중에 하나가 뭐 Is this the best you can do? 뭐 저라면 일단 뭐 그 정도. Is this the best you can do? 어떤 상황에서 어떤 느낌으로 그걸 전달하고 싶냐에 따라 다를 수가 있을 것 같아요. Is this the best you can do? Are you doing this on purpose? I mean, there's so many ways that we can go about that. 회화 공부하다 보면 문법이 필요한 순간에 오는 것 같아요. 그때 공부하면 그때 참고하는 정도로. 왜냐면 문법이라는 거는요, 이게 언어라는 게 수학이 아니기 때문에, 그러니까 여러분이 문법에 대해서 꼭 알아야 되는 게 뭐냐면, 문법은 우리가 그 언어를 사용해야 되는 그 규율들이라기보다는 저는 그렇게 바라보지 않고요. 사람들이 언어를 활용하면서 어느 정도 이제 활용을 하면서 이제 어느 정도 규칙성이 자리 잡잖아요. 그 언어가 오랫동안 이렇게 사용되면서, 그러면서 그 자리 잡은 규칙성들을 최대한 정리를 많이 해놓은 게 문법이라는 거예요. 물론 이제 그 과정에서 편의를 위해서 더 효율적인 소통을 위해서 문법을 정리하는 과정에서 이거는 이렇게 하자라는 어떤 일반적인 그런 어떤 룰가 생기기도 하고요. 근데 한국어도 마찬가지잖아요. 문법을 우리가 평소에 중요하게 생각한다. 전달력이 중요한 거잖아요. 그리고 그 전달력을 위해서 일부러 문법을 어기기도 하고요. 그러니까 이게 문법을 많이 공부하고 문법에 대해서 문법을 너무 많이 신경 쓰다 보면은요, 문법에서 벗어나는 게 사실 되게 많잖아요. 예외도 엄청 많고요. 그런 거를 볼 때마다 계속 머리가 아픈 거예요. 왜냐면 그게 it doesn't make sense. 이건 왜 이래? So my advice is don't spend too much time studying grammar. Okay? Exactly, yeah. 아니 왜 알람이 안 온 거죠? 설정이 뭔가 잘못된 것 같아요. 오늘도 이게 제가 만약에 뭐 알림 제가 이 스트림을 만약에 어제 이 스트림을 일정을 만약에 잡아놨었잖아요. 그럼 언젠가는 알림이 갔었을 거예요. 근데 제가 얼마 안 됐어요. 한 7시 반에 I scheduled this stream around 7 or 7:30, so there's a really good chance that you didn't get the notification. Yeah, we haven't begun yet. We haven't started yet. Yeah, good evening, 준영님. How are you doing? Yeah, we have about a little under 5 minutes left. It's really cold these days. Really cold? I mean, I'm really enjoying the weather these days.
It's been really great the past few days. I mean, yes, a bit chilly, sure, but when you're staying out in the sun, it's great, isn't it? 김세호님, hello. 말은 그런데 쌤이 말씀하시면 왜 하기가 힘들었어? 뭐가 어려워? 하고 물으시는 것 같은 느낌. 어떤 거요? 아까 그거요? Is that the best you can do? No. 혹시 그거 말씀이시면은 아니에요. Is that the best you can do는 뭐야? 겨우 그거밖에 못해? 약간 이런 느낌이에요. 그거밖에 못하겠어? 쌤, happen to의 뉘앙스가 어려워요. I happen to think you look good always. I happen to know a lot of good restaurants around here. 등등등. 네, 맞아요. 뭐든지 익숙하기 전까지는 어려워요. No, I understand, 보나님. I understand. 일단 그거 뭐 이 표현뿐만 아니에요. 여러분이 영어를 배우면서 그러니까 이렇게 생각하셔야 돼요. 여러분이 영어를 지금 이제 배우고 있잖아요. 그 이제 영어 중에서 확실히 알겠는 것들 있죠. 여러분이 확실히 알겠는 것들. 진짜 딱 보자마자 무슨 뜻인지 알고 발음 못해도 대충 들어도 바로 알아듣는 그런 말들 있죠. 그런 반면에 그러지 못하는 것들 있죠. 봐도 잘 모르겠고 어떻게 쓰는지 잘 모르. 그게 그 차이가 유일한 차이가 뭐냐면 이 전자는 그걸 많이 겪어보면서 이제 적응을 다 한 거예요. 그래서 쉽게 느껴지는 거예요. 안 그런 것들은 그냥 아직 적응이 안 된 거예요. It's gonna take time. 그러니까 이거는 뭐만 딱 아다리가 딱 이렇게 맞춰지는 순간 갑자기 확 하고 그게 다 이해가 되고 다 편해지고 no, it doesn't happen like that. It takes a lot of experience and time. Yeah. I understand your frustration. Everybody understands your frustration. I feel your pain. Yeah. But nice to meet you guys. It just came from workout to join the stream. Oh, that's great. Okay. How's the workout? 한국식 어순 때문에 자주 틀려요. 네, 맞아요. 그게 이제 적응하는 과정에서 이제 마찰이 생기는 거예요. 그래서 우리가 익숙한 어순과 그들의 어순이 계속 이제 그런 거죠. 저 토익 공부하다가 알림 떠서 달려왔어요. Are you taking the TOEIC test soon? English hater님, hello. What's going on, man? How's it going? How you doing today? Are you still an English hater today? I mean, that's fine. I'm just asking. Hello, 안두비님. 안두비님. Why do I feel like it's been a while since you joined the stream? 아니신 것 같은데. 선생님, 시험 기간이랑 수업 시간이 겹칠 수도 있어 라는 말을 하고 싶은데 I might be taking exams when the class starts. 수업 시간이 겹칠 수도 있다. 시험 시간이랑 Yeah. Or you can just say the tests may overlap with the classes. I guess you could say overlap이라는 말을 써도 될 것 같고요. Yeah. Theo님, today I watched a documentary and afterwards I felt I should consider a genre because the only sentence I can remember is I need a squad now. I felt I should consider a genre. What do you mean consider a genre? I'm not really sure what that is. English lover 언제 바꾸시나요? English lover. 이거 하나만 읽고 넘어갈게요. 쌤, 직장에서 전화 영어를 지원해 줘서 하고 있는데 하면서 느끼는 게 영어로 말을 잘 하려면 한국말로도 조리게 잘 하는 게 먼저인 것 같아요. No. 계속해서 안 할 이유를 계속 벽을 쌓지 마세요. 그래, 내가 이래서 영어를 못하지라는 계속 이유를 만들지 마세요. 그냥 계속 해요. 그러니까 안 되는 거는 정상인 거예요. 그게 생각만큼 잘 안 되고 그런 건 정상인 거예요. 괜찮아요. 못해도 괜찮아요. 그 다 과정이에요. There's a process, okay? 그래, 내가 이래서 안 되는 거 이걸 먼저 해야 되겠어. 영어는 잠시 뒤로 하고. No, don't do that. Don't do that. Okay, don't do that. Okay.
All right, let's begin. Let us begin. Let's see. 안녕하세요. 엄청 오랜만에 봬요. 한번 루틴을 잃으니까 되찾기 너무 어렵네요. Yeah, you know that's life. I think that's what life is. That's how it is, right? That is called life. Anything that we do to better ourselves is hard, I think. Anything that we do to better ourselves is hard. We're not programmed to to better ourselves, because when we want to make progress in anything, it's hard. It's hard. So let's see. 언어를 배우는데 편한 환경도 중요합니다. 부담을 느끼면. I guess so. 두 번째시라고요, 양희님? Okay, welcome back. It's good to have you here again. 여러분, 저는 수업 중에 자꾸 중간 광고가 떠요. 저만 그런가요? 그래요? 중간 광고가 뜬다고? 이게 설정이 저는 그냥 모든 설정을 그냥 유튜브가 추천하는 그 스탠더드 설정으로 다 하고 그냥 항상 하거든요. 귀찮아서. 여기에 그게 있을 거예요. somewhere. 이거 설정하는 게 또 있어요. 이게. Okay. I don't know if this is going to fix it, but we'll see. Okay, so let's see. Okay, 오늘은요. 아까도 잠깐 얘기를 했지만 아까 잠깐 한 얘기가 뭐냐면 평소에 제가 이제 뭐 대화를 이렇게 짜서 오잖아요. But today I don't have a dialogue. But I have something that I found on Reddit. It's not on Reddit anymore. There's no link to this because either the original poster or the moderator of the subreddit for some reason took down this, removed the entire thread. So it doesn't exist on Reddit anymore, but I have it here. I was lucky enough to just copy everything and put everything into text. So, and I thought this was a kind of interesting one. There are no real names here, so I don't think it's going to matter that much. As far as, like personal information goes. So, okay. 볼게요. 어떤 식으로 할 거냐? 좀 길거든요. 좀 길어요. 긴데 제가 한 번도 이렇게 해본 적이 없었는데 이렇게 해보면 어떨까 싶어서 그냥 해볼 거예요. 제가 한 문장씩 읽을게요. 그럼 여러분은 어떻게 생각을 했으면 좋겠냐면 I want you to pretend that I'm the person actually saying this to you. 그리고 여러분은 이 얘기를 듣고 이해를 하고 거기에 대해서 질문을 해보세요. 대단한 질문 아니어도 돼요. 그냥 뭐 제가 어떤 얘기를 했어요. 그럼 그 얘기를 듣자마자 뭐 어떤 뭐 이거에 대해서 실제로 궁금한 게 없더라도 내가 그래? 그러면 제가 가만히 있을 거예요. 한 문장 읽고 가만히 있을 테니까 아무런 질문이나 막 해보세요. 마치 진짜로 우리가 이렇게 대화를 하는 것처럼. Okay? That's kind of sad. 이거 실제로 대화를 하면 좋은데. But anyway, so we're going to kind of simulate a conversation, okay? We're going to kind of do simulate a conversation. 근데 이게 사실 그게 아주 매끄럽게 흘러가진 않을 거예요. 왜냐면 이거 자체가 대화체로 돼 있지가 않거든요. 일방적으로 이 사람이 그냥 자기 이야기를 쭉 한 거거든요. 근데 그냥 한번 그렇게 해볼까 하고요. 오케이. 그럼요. 당연히 영어로 하셔야죠. In English. 그리고 여러분이 이 채팅창에 쓰는 것보다 말로 그냥 지금 여러분 계시는 곳에서 듣고 말로 하는 게 말로 하는 거예요. 그리고 그 질문이라는 거는 꼭 제가 한 말에 대해서 뭐 좋은 질문을 한다기보다는 그냥 진짜 대화처럼 하다못해 이런 질문으로 돼요. 그래서 어떻게 됐는데? 여러분 그거 어떻게 얘기하죠? 그래서 어떻게 됐는데?
그래서 어떻게 됐는데? 이거 어떻게 해요? 그래서 어떻게 됐는데? 그 정크리스님 so만 하면 좀 그렇고요. so는 약간 그래서 어쩌라고라는 느낌이고요. So what happened? 그쵸? So what's next도 좋진 않아요. 그거는 어울리지가 않아요. So what's next? No. So what's next는 뭐냐면 자 다음에 뭐 하면 됐냐 약간 이런 거예요. 자 다음에 이제 뭐 하면 돼? 약간 이럴 때 쓰는 거고요. So what happened next는 괜찮죠. So what happened next? So what happened next? 그렇죠? So what happened after that? 이것도 괜찮고요. So what happened after that? 그렇죠? 이런 식의 어떤 그냥 response 정도. 왜냐하면 사실 제가 읽으면서요. 미리 한번 쭉 봤는데 제가 한 문장 읽었다고 해서 거기에 대해서 뭐 질문할 만한 게 없는 순간도 있어요. 그렇기 때문에 그럴 때는 yeah, okay. 그냥 이런 반응도요. okay. 어떻게 될지 모르겠네요. I'm kind of curious how this is gonna flow. Okay, so let's try it, okay? 그리고 이제 여유가 좀 되신 분들은 컴퓨터로 지금 하고 계신 분들은 그 질문을 쓰신 분들은 좀 써주시고요. 또 반응이 너무 없으면은 제가 I need something that I can react to, right? So, okay. Okay, so 시작할게요. So, I helped out a new friend I made here who teaches English to kids. 설정. 제 여자 어쩔 수가 없어요. 이거 OP가 이거 쓰신 분이 여자예요. 그래서 여러분이 저를 너무 그게 정말 힘들겠지만 너무너무 힘들겠지만 저를 여자라고 생각하고요. 오케이. 제가 여자이고 외국인이고 한국에 와 있는 여자 외국인이에요. 오케이. Alright, so just pretend, okay? 도움이 되시면은 화면에 제 얼굴 위에다가 뭐 스티커 하나 붙여 놓으셔도 좋고요. 제가 아쉽게도 변장을 할 수 있는 능력은 지금 안 돼서. Okay, so I helped out a new friend I made here who teaches English to kids. 해보세요. So I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. So I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. 좋아요. How? You did? Okay. No, I get that. Yeah. How old are they? Okay. All right. That sounds nice. 좋아요. 다 좋아요. Oh, you did? 네, 이런 것도 단순히 이런 것도 좋죠. Yes. Okay. 다 좋아요. Wow, that's great. 뭐 이런 거, 네, 이거, 뭐 그렇죠? 이런 식으로 약간 좀 더 concerning한 톤으로 리스폰스를 보여주는 것도 괜찮죠, 그렇죠? Help? Why? Is she in trouble? 뭐 이런 식으로 하는 것도 괜찮은 거죠, 그렇죠? 그걸 다시 해볼게요. 지금 혹시라도 답변을 전혀 못 하고 계신 분들은 뭐 저런 것도 괜찮구나 하고 그냥 따라 하시면 돼요. Okay? So I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. 음파음파님. 뭐가요? 뭐가 방해를 하죠? Your cat? Or No? You're good? Are we good? Okay, 일단 let's move on, okay? 그리고 지금 여기 보니까 뭐 좋죠. 좋아요. 뭐 네, 오케이. 이제 어떻게 도왔는지 얘기를 넘어갈게요. So I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake.
지금 그쵸? 이 질문에 대한 지금 얘기로 넘어간 거죠 지금. Okay. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. 그렇죠? 이런 단순히 이런 식의 답변도 좋죠. That's nice. Yeah. 이런 식으로요. 그랬어. 약간 이런 거죠. Yeah. Okay. 앞에 단어가 안 들린다고요? 앞에 단어요? 앞에? I participated? I participated? Okay, 처음부터 다시 여기까지 한번 와볼게요. So I helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. 그리고 지금 일단 첫 번째 문단이 끝나면은요. 제가 쓸게요. 화면상으로 쓸게요. 일단은 지금 듣고 지금 나는 이렇게 들었으면 이런 식으로 답변할 것 같다. 다른 분들이 지금 답변하는 것도 한번 보시면서요. Some parents were there watching me help them. We had a good time. Some parents were there watching me help them. We had a good time. Okay. 지금 이거를 전체적으로 여기에 써놓고 다시 한번 보면서. Okay. 참고로 지금 제가 이렇게 써붙여 놓은 것은요. 그 사람이 실제로 거의 레딧에 쓴 거를 그대로 그냥 복사해 놓은 거예요. 이 recently는 그냥 제가 그냥 추가를 했어요. 왜 추가를 했는지 모르겠고요. 그냥 for better readability, I guess. So I recently helped out a new friend. I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. Some parents were there watching me help them. We had a good time. Yeah. Okay? Okay. 뭐 여기서 뭐 크게 어렵게 느껴진다거나 그런 건 없죠? 오케이. 자, 여기에 대해서요. 뭐 이런 질문도 있을 수가 있어요. 그냥 제가 중간에 한 가지를 좀 추가를 하자면 Have you worked with kids before? 이 질문이 여러분 이상하게 느껴지세요? Have you worked with kids before? 오케이. 이상하지 않아요? 오케이. 그러니까 아이들을 가르치는 그런 일을 하는 사람한테도요. 그거를 뭐 have you taught kids before 꼭 teach가 아니라 work with라고도 얘기를 많이 해요. 이게 work with라고 해서 진짜로 아이들이랑 같이 일을 했냐를 얘기를 하는 게 아니라 아이를 상대로 아이를 대상으로 그 일을 한 적 이런 맥락으로 많이 써요. 오케이? 이런 맥락으로 많이 써요. 아이를 대상으로 그 일을 해본 적 있냐 그런 의미로요. 오케이? 이거는 심지어 이거는 뭐 어떤 회사나 어떤 일을 하면서 클라이언트가 있을 수가 있죠. 어떤 클라이언트. 그 클라이언트의 대상 누구인지에 대해서 얘기할 때도 그렇고요. 뭐 또 다른 예로 병원에서 일하면서 특정 어느 부류 어느 종류의 어느 환자들 뭐 일을 해본 적 있냐 이럴 때도 많이 쓰고요. 이거는 그게 그러니까 누구를 대상으로 누구를 상대로 일을 하다라는 얘기할 때 많이 써요. Okay? So have you worked with kids before? 한국말로도 그렇게 얘기를 하기도 하나 보죠. 아이들이랑 일을 해본 적이 Yeah? Okay, that's great. 그러면은 이게 크게 어색하게 와닿진 않겠네요. Yeah. 그쵸? 네, 맞아. 아니 그게 근데 또 틀린 게 아니에요, 로즈님. That's not wrong. 그렇게 해도 돼요. 근데 지금 보면은요, if you look at this context,
she didn't really teach them, right? It's not really teaching. She's working with kids. So, anyway, 아무튼 이런 것도 있다라는 걸 잠깐 보여드리고 싶었어요. 오케이, 일단 이거는 뭐 크게 중요한 건 아니니까. Alright, so I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. 이런 거, 이런 식의 얘기, 네, 이런 식의 얘기, 간편하면서, 그쵸? 함축적으로 이렇게 얘기를 이런 식으로도 얘기를 하는구나. 네, 그러니까 그냥 한국 사람이다. 그냥 원래 한국 사람이다를 이렇게. 그리고 she's an older Korean native라고 함으로써 나보다 나이가 더 많은을 그냥 이렇게 얘기. 뭐 she's older than me라고 굳이 하지 않고 she's an older Korean native. 그냥 she's an older Korean native. 언니 그죠? 언니. Yeah. Yeah. work가 넓은 뜻을 쓰기. Yeah, exactly. Yes. Okay. I participated in an hour-long class. I participated in an hour-long class. 이거 발음 연습 많이 하셔야 될 거예요. I participated in an hour-long class where 이 where에 대해서 물으시는 분들 정말 많아요. 그쵸? 그쵸? Where? 자, 이걸 설명을 하나마나. 보세요. hour-long class가 있어요. 1시간짜리 수업이 있어요. 1시간짜리 수업을 편성하다. 예를 들어서 1시간짜리 수업을 1시간 수업이 뭐 취소가 됐다. 1시간짜리 수업이 뭐 그 일정으로 잡혔다. 그러니까 1시간 수업을 그 외부에서 그 수업이라는 거를 가지고 어떻게 이렇게 하는 거, 뭐 취소하고 편성하고 이런 거는 where가 아니에요. 근데 where라고 왜 관계절이 엮여지는 거냐면 where라고 함으로써 이 뒤에 나오는 얘기가 있죠. 이 뒤에 나오는 내용이 그 클래스 안에서 일어나는 일이에요. 이럴 때 where를 써요. Does that make sense? 보세요. 지금 I helped the kids decorate cake. 이게 그 클래스의 내용이죠. 그 클래스의 외부에서 그 클래스를 가지고 어떻게 한다라는 얘기가 아니라 그 실제로 그 클래스의 내용이에요. 이럴 때 where가 쓰여요. 오케이? 이럴 때 where가 쓰여요. 오케이? 그냥 지금은 그렇게 그냥 이해를 하셔야 돼요. 한 가지 예만 더 들고 넘어갈게요. 한 가지만 더 들고 어느 영화를 보다가 만약에 어느 장면을 놓쳤어요, 내가. 영화를 보다가 어느 장면을 놓쳤어요. 이 장면, 내가 놓친 장면. 내가 장면을 놓쳤다고 하는 것은 그 장면의 내용이 아니라 그 장면이 이렇게 있으면 내가 외부에서 그 장면을 가지고 어떻게 한 거죠. 놓친 거죠. 근데 주인공이 뭐 여자한테 고백하는 장면. 이렇게 하면은 그 장면의 실제 내용인 거잖아요. 그래서 주인공이 어떻게 하는 장면 할 때는 the scene where 이렇게 이어가는 거예요. 오케이, 그냥 하나의 예를 더 든 거예요. 오케이. 그래서 아마 여러분이 아니 도대체 이거를 그냥 that라고 안 하고 왜 굳이 where로 쓰는지 그 문장 구성만 보면서 그런 게 궁금해지는 순간이 많아요. 많을 거예요. 앞으로도 많을 거예요. 근데 일단 개념은 이거예요. 개념은. 그냥 that라고 하면 될 것 같은데 왜 굳이 where라고 갑자기 하지? 그거는 그 앞에서 언급한 이것의 그 안의 내용에 대해서 얘기를 하는 거기 때문이에요. 오케이? 네, 그 정도면 충분해요. 알 듯 말 듯한. 왜냐하면 어차피 이거는 여러분들 잘 아시겠지만 설명만 들어서는 완벽히 감을 잡을 수가 없어요. That's impossible. Okay? That's impossible. Okay. 그쵸? I missed the scene where the main character proposes to the girl. 그쵸? 이렇게 해야 된다는 거죠. 그쵸? 아니면은 그러니까 뭐 이런 거 있죠. The scene that I told you about. 보세요. The scene that I told you about. 내가 너한테 얘기했던 scene. scene의 내용에 대한 얘기가 아니죠. scene이 있고 내가 그 scene를 어떻게 한 거잖아요. 그 scene에 대해서 너한테 얘기를 한 거예요. 근데 the scene where the
the main character dies라고 할까요? 오케이. 주인공이 죽는 장면. 이거는 실제로 그 장면의 내용이잖아요. 그래서 where가 돼요. 이 자리에 that를 쓴다? No. 그런 일은 거의 없어요. Like never. Like pretty much never. Okay? 아무튼 그래요. 많은 분들이 계속해서 모르겠다라고 느끼는 이 where의 관계 대명사의 활용이 기본 개념은 그건데요. 아까도 얘기했지만 이거에 대한 감을 완벽히 잡기 위해서는 어차피 많은 시간이 걸려요. Okay? Okay. 아무튼 이것도 넘기고요. Okay. So, 보세요. 다시 그 개념을 대충 들은 개념으로 I participated in an hour-long class where 그 클래스가 무슨 내용의 클래스인지를 얘기를 하는 거구나. Where I helped the kids decorate cake. That means in that class 또는 during the class I helped the kids decorate cake. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. Some parents were there. That means not all of them, but some parents were there watching me help them. We had a good time. Okay, let's move on. 다음으로 넘어갈게요. 이거 언제 다 얘기하나 싶네요. Okay. So, 그 다음 것도 그냥 일단 말로 해볼게요. 말로 해볼 거니까 여러분은 아까 했던 것처럼 제가 한 얘기에 반응을 보이는 거를 한번 흉내를 내듯이 한번 해보세요. 잘 들으세요. Now, one of the parents lives in my apartment building. And my friend talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend talks about me and my husband a lot to him. He even knew my husband's name. 보나님, that's creepy. 선아님, even your husband's name? Then you two are really close to each other. 그쵸, 이런 것도 좋죠. Yeah. Is that for real? Oh, that sounds weird. Okay. What a coincidence. 그쵸? 네. What a coincidence. 여러분, 지금 coincidence라는 말이 나왔을 때 보세요. 이 사람이 그 표현을 쓰진 않았어요. 그런데 여기서 now one of the parents lives in my apartment building. 여기에 어떤 표현을 섞어서 쓰면은 그 우연적인 요소를 드러낼 수 있을까요, 말로? 이 사람은 쓰진 않았거든요. 근데 어떤 표현을 쓸 수 있을까요? 그쵸. happen to를 써도 된다라는 거죠. 이런 식으로요. Now, one of those parents, 그 부모들 중 한 명이 one of the parents happens to live in my apartment building. Okay? 네, 이런 식으로 happen to를 쓰는 건 좋아요. 네. Now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Okay. 그런가요? Is that how you feel? Okay. That, No. Rock you gotcha님 오랜만에 오신 것 같은데? 맞나요? I feel like I haven't seen you in a while. Okay, 저는요, 여기까지 얘기를 들었으면요, 그냥 요 정도 반응 보였을 것 같아요. Okay. Giving that suspicious look and say, okay. Okay. 네, 여러분도 그런 식의 반응, 그런 식으로 반응 연습하는 거 좋아요. Okay. 다시요. So, now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend
talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Anyway, talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. Yeah. 다시요. So talking to him after class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. Get together for tea. Get together for tea. Yes. Yeah. Mm-hmm. Tea. Talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English, but it seemed he wanted to get together for tea. Uh-huh, okay. Uh-huh, okay. 그리고 이게 괄호 열고의 내용인데요. I'm assuming with my husband too. 이렇게 얘기를 했어요. I'm assuming with my husband too. So we took each other's contact info and that was on Saturday. 자, 아까 그랬죠? 지금 이 얘기를 하고 있는 저를 여자라고 상상하셔야 돼요. 그리고 지금 아까 자, 이 내용을 한번 보여드릴게요, 이제. Now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend talks about me and my husband to him a lot. Him is the parent who lives in my apartment building. He even knew my husband's name. 여기서 왜 knew라고 했냐면 나중에 가서 그 사람의 얘기를 해보니까 내 남편의 이름도 알고 있더라. 이런 식의 얘기인 거죠. Talking to him is the same person, the parent who lives in my building. Talking to him after the class was hard. It was hard talking to him. Why? Because I'm still learning Korean and he's still learning English. So there is a rather, there's a bit of a language barrier between the two. So talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. I'm assuming with my husband too. So what does this mean? It means it wasn't really clearly, it wasn't made very clear. It wasn't made very clear, but yeah. So we took each other's contact info, and that was on Saturday. 푸른 하늘님 says, I think she is a bit crossing the line. She or he, 푸른 하늘님? She or he? Who's crossing the line? Her friend? He겠죠? Yeah. Get out of Korean Peninsula right now. Come on, why so dramatic? Why jump to such a dramatic conclusion? Okay. 여기까지 한번 다시 볼게요.
So I recently helped out a new friend I made here. Here means in Korea. Okay, so I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. Some parents were there watching me help them. We had a good time. Now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. I'm assuming with my husband too. So we took each other's contact info, and that was on Saturday. Yeah. Yeah, okay. 이런 거요. We took each other's contact info. 저는 잘 안 쓰는, 그러니까 뭐 딱 보자마자 무슨 얘기인지는 이해를 했어요. 저는 보통 we shared our contact info라고 했을 것 같거든요. So we shared our contact, 아니면 exchanged. Yeah, we exchanged contact info. exchange를 쓰거나, 네, share보다는 exchange가 좋겠네요. 저라면 exchange라고 했을 것 같은데 took이라고 했어요. 오케이. 네. 그냥 이렇게 얘기해도 되는구나. exchange 뭐 이런 뭐 X자 들어간 그런 단어 안 쓰고 그냥 we took each other's contact info. 그냥 그렇게 해도 돼요. 그렇죠? exchange numbers 물론 해도 돼요. We exchange numbers, we exchange contact info. That's fine. Perfectly fine. 근데 took이라고도 하는구나. That's fine. Yeah. 친구의 클래스를 도와주러 간 맞아요. 친구의 클래스를 도와주러 간 거였어요. Yeah. Yes. But I mean the S is there, so you know that little apostrophe is not that important. Informal writing, yes, of course. Informal writing. I think so, yes. I think so. It's not very clear the way she wrote it. It's not very clear, but I'm assuming so. Yeah. 일어난 일은 과거인데 왜 현재형으로 설명하나요? 우리말에서도 그렇게 해요. 그건 한국어에서도 마찬가지예요. 보세요. 내가 걔한테 밥 먹었냐고 했더니 걔가 안 먹었다고 하는 거야. 안 먹었다고 했어가 아니라 안 먹었다고 하는 거야. 이렇게 현재형으로 얘기를 할 때가 있죠. 분명히 안 먹었다고 한 거는 과거인데 왜 그래요? 왜 그렇죠? Why is that? 그쵸? 네, 현장감을 살려서 얘기를 하는 거죠. 마치 그게 눈앞에 지금 펼쳐지는 것처럼 얘기를, 그건 한국어에서 마찬가지예요. 우리가 과거에 있었던 얘기를 하는데 현재형으로 얘기를 하는 게 실제로 많아요. Okay? Yeah, so anyway, let's see. Okay, 여기까지 왔죠? Right. 자, 그 다음이요. 다시 제가 문장 읽어볼 테니까 여러분은 이 얘기를 최대한 이해를 하려고 하고요. 최대한 한 번에 이해를 하려고 하고 거기에 대해서 어떤 반응을 내가 보일 수 있을까? 또는 내가 어떤 질문을 한다면 어떤 질문을 할 수 있을까? 한번 해보세요. I ran into him and his daughter today. I ran into him and his daughter today. And we could only say hi and bye. But he later texted me. I guess just saying hi and seeing how my day was. I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye, but later he texted me, I guess just to say hi and seeing how my day was. 뻔하네.
so creepy. I mean, he's weird. He might be a friend with you. 고고쌤님, I'm not exactly sure what you're trying to say. What do you mean by that? Well, they exchanged contact info, right? They exchanged contact info, 그쵸? They exchanged contact info. So I guess it means they're free to exchange messages and stuff like that, right? Seems like he's quite sociable. 친구가 되고 싶나 봐. 잠깐만요. 여러분 지금 고고쌤님이 처음에 이렇게 얘기해 주셨어요. He might be a friend with you라고 하셨는데 하고 싶었던 얘기는 친구가 되고 싶나 봐예요. 여러분이라면 이 말을 어떻게 하시겠어요? 친구가 되고 싶나 봐. Okay. He must have. 저라면은요. It looks like. It sounds like이라고 할 거예요. It sounds like. It sounds like이라고 저라면 지금 여기서는 그렇게 반응을 보였을 거예요. 그 사람이 이 친구가 엄청 되고 싶어 하나 보네. 그쵸? 약간 이런 식의 얘기인 거잖아요. 저라면은요. 이 말을 어떻게 할 거냐? It sounds like이라고 할 거예요. It sounds like. It sounds like he wants to be your friend. Yes. It sounds like he wants to be your friend. Yeah. 이제 그 얘기를 한다면 근데 깐따삐아님은 He has been stalking you for years, disguising himself as a parent with a fake daughter? What? Wow. Hey, I really admire your imagination. That's awesome. That's awesome. Whew, look at this imagination fly. Wow. 그러니까요. Fake daughter까지. My gosh. Hey, it's interesting. I love it, actually. I actually love it. Okay. 어쨌든. 네, 계속해서 그 의심의 눈빛을 보내면서 Okay, it sounds like he really wants to be your friend. 그 부분 다시 한번 얘기를 해볼게요. I ran into him and his daughter today. And we could only say hi and bye. He later texted me. I guess just saying hi and seeing how my day was. Okay? 그랬더니 이제 뭐 여러분이 많은 얘기를 했지만 it sounds like he really wants to be your friend. Okay. 계속해서 얘기를 해볼게요. He then said that we could make some food together since I like some Korean foods. He then said that we could make some food together since I like some Korean foods. Rosie님, where? Why? 영감님, why? 이 남자분의 패기가 대단하지 않아요? 여러분도 좀 필요한데. 물론, you know, preferably 다시 읽어볼게요. He then said that we could make some food together since I like some Korean foods. 그래서 그 처음부터 여기까지 다시 한번 얘기를 해볼게요. I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye, but he later texted me. I guess just saying hi and seeing how my day was. He then said
that we could make some food together since I like some Korean foods. 굳이? Oh my gosh. 굳이? 굳이? Maybe he is a chef. Yeah, maybe. Maybe. Really trying to make sense of the situation, right? We find ourselves really trying to make sense of why. 지금 이런 대화를 하면서 지금 우리말처럼 굳이? 라고 하는 거는 영어로 딱히 있는 것 같지는 그냥 why? Why? 이제 그 느낌을 최대한 살리려면 why does it have to be food? Why? 그냥 why? Why? Anyway. Okay. 일단 여기까지 다시 써봐야겠네요. Okay. I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye. He later texted me, I guess, 지금 이걸 쓰면서 그냥 그 문법이 오류가 조금씩 보이긴 하는데요. 별로 상관없는 것 같아요. 왜냐면 이게 쓰다 보니까 아무래도 말을 하는 것과는 좀 여러분 잘 아시잖아요. 그래서 너무 신경 쓰지 말고 그냥 내용만 보시면서요. 그리고 가져갈 것만 가져가고 아닌 거는 말고, 오케이? 이런 거. I ran into him and his daughter. I ran into him and his daughter. I ran into him and his daughter. I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye. 그냥 서로 인사만 할 수 있어. 그거밖에 못했다. He later texted me, I guess just to say hi and seeing how my day was. 이거를 이제 좀 교정을 한다면 교정을 제가 해볼까요? Texted me. He later texted me, I guess just to say hi and seeing and to see how my day was. All right. 네, 그거네요. So I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye. He later texted me, I guess just to say hi and to see how my day was. 그냥 hi라고 하고 내 하루가 어땠는지를 그냥 묻기 위해서 그냥 궁금해서 하루가 어땠는지. He then said, 이런 거 중요해요. He then said, 여러분이 어떤 얘기를 하다가 그러고 나서 이런 얘기를 했다 이렇게 이어서 갈 때 He then said that we could make some food together since I like some Korean foods. Okay. I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye. He later texted me, I guess just to say hi and see how my day was. 그러고 보니까 이렇게 해도 되겠네요. Yeah. 그러니까 꼭 인사를 하고 어떻게 지내는지 알아보기 위해서라고 굳이 하지 않고 He texted me saying hi and seeing how my day was. It's okay. 되긴 하겠네요. Yeah. That was an unnecessary correction, I think. So he later texted me, I guess just saying hi and seeing how my day was. 아까처럼 to라고 하면은요. to라고 하면은 그렇게 하려고 그냥 hi라고 하려고 나한테 텍스트를 한 것 같다. 근데 이렇게 하면은 그냥 텍스트를 해서 그냥 인사를 하는 거였던 것 같다. 그냥 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. Anyway, so I ran into him and his daughter today, and we could only say hi and bye. He later texted me, I guess just saying hi and seeing how my day was. Seeing how my day was. 이런 거 중요해요. 중요해요. He then said that we could make some food together since I like some Korean foods. Okay. 자, 여기서 이제 이 사람이
여기서 이제 이 사람이 이 글을 그 레딧에 올린 이유가 이제 나와요. She asks her question. 일단 얘기해 볼게요. 들으세요. 잘 들으세요. Is that normal to casually ask to make food together at one's house? Is that normal to casually ask to make food together at one's house? No! 라고 하시네요, 고고쌤님은. No, of course not. Never. Not that I know. Not that I know of. Not normal. No. Come on, let's. Yes라고 하신 분 한 명도 없다. 진짜 이건 진짜 아닌 거예요? 네네, 딸이 있어요. 그 사람한테. There was no mention of a wife, though. That's interesting, actually. I didn't notice that. 사랑과 전정 초입부? 사랑과 전정이 뭐예요? 인사조차 잘 안 하는데. Oh, okay. So, hey, look, we have an open-minded person. All right. Depends on the situation. Okay. So we can talk about it? Yeah, depends on the situation, so we can talk about it? 사랑과 전쟁이요? No way, right. Okay. Is that normal to casually ask to make food together at one's house? He knows I'm married. If he forgot, I was sure to bring up my husband when I could. I'm thinking it's harmless, and he has to mean the both of us. That means me and my husband, because I'm definitely bringing my husband. Laugh out loud. 이 부분이 좀 웃겼어요. 저는 이 사람이 얘기한 게. 보여드릴게요. Whoa. Okay, so is that normal to casually ask to make food together at one's house? He knows I'm married. If he forgot, I was sure to bring up my husband when I could. I'm thinking it's 지금 이 부분은 제가 곧 설명해 드릴게요. 아무튼 이거 보세요. I'm thinking it's harmless, and he has to mean the both of us. He has to mean the both of us. 이것도 곧 설명해 드릴 거고요. Because I'm definitely bringing my husband along. Okay. Okay, 영어 공부하는 강아지님. If his wife is going to be there, I'm totally fine. He can invite you for dinner, but making foods together? It's very weird. Hey, can it depend on the food? No? 그건 중요하지 않나요? 뭐 깻잎 이런 것만 아니면 되나요? 김장김치. 김장김치. Okay. Is that normal to casually ask to make food together at one's house? He knows I'm married. 자, 이 부분 좀 설명할게. If he forgot, I was sure to bring up my husband when I could. 이거는 이제 평소에 대한 얘기예요. 평소에 그 사람이 까먹은 듯 했다 싶었을 때는 나는 항상 남편 얘기를 꺼내서 리마인드를 시키곤 했다라는 얘기예요. Okay? If he forgot, I was sure to bring up my husband. 남편 얘기를 꺼내서
bring up my husband. 남편을 데려갔다라는 게 아니라 대화에서 이제 얘기를 꺼냈다라는 말 꺼내서 그러니까 기회가 될 때마다 까먹은 것 같다 싶었을 때는 항상 나는 얘기를 꺼내서 리마인드를 시켰다라는 얘기예요 지금. Okay, so he knows I'm married. If he forgot, I was sure to bring up my husband when I could. I'm thinking it's harmless. 이게 무슨 말이에요, 여러분? I'm thinking it's harmless. 김장 케이크는 뭐예요? 네, 그쵸. 네, 그 이 얘기죠. 네, 어떤 뭐 그런 악의가 있는 것 같지는 않다. And he has to mean the both of us. 이게 무슨 얘기죠? He has to mean the both of us. Because I'm definitely bringing my husband. What does that mean? 그쵸, 뭐 요 정도라고 생각하시면 돼요. 그러니까 이게 초대를 한 게 나랑 내 남편인 거겠지? 그렇겠지? 분명히 그런 게 맞겠지? 약간 이런 거예요. 그거를 이제 강조해서 얘기를 하는 거예요. 그래야만 한다. 왜요? Because I'm definitely bringing my husband. Okay, so Ellie Parkneam says, no, it's not normal, but I guess he wants to spend some time with you to improve his English. Could be. Could be. 근데 the thing that gets me, the part that gets me is this person, the original post, continues to have doubts as to whether this neighbor is inviting them both or just her, which means that it was never really made clear. It was never made clear that he was inviting both and not just her. And I don't know. My way of thinking is if I'm going to invite someone, I would try to make that very clear, whether I'm inviting just her or the husband as well. But when you look at the way she talked about this, it sounds like that the guy never really made it very clear. Do you know what I'm trying to say? It sounds like he never really made it clear. And that's the part that kind of, makes this whole thing feel very suspicious. Yeah. 네, laugh out loud는 크크, 네. Yeah. 그쵸? Actually, this is a good point. 그렇지 않나요, 여러분? 지금 누구죠? 우르님이 하신 얘기예요. If you're not sure, just ask him to be more clear. Yeah. That actually makes a lot of sense. That's a good point. That's a very good point. 상황을 분명하게 하다. Yeah, make things clear. Make it clear. Yeah, make it clear도 언젠간 제가 다루고 싶었던 표현이긴 했는데 뭐 이러면서 벌써 나오네요. Okay. 분명히 우리 남편 나 둘이 맞겠지? Yeah. Okay. 일단 그 original post는 여기까지예요. 그리고 그 댓글도 지금 제가 좀 많이 가지고 왔거든요. 왜냐면 there's a lot of reading material that we can actually go through from the comments. There were a lot of interesting comments as well. 일단 original post를 전체적으로 다시 한번 볼게요. So I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. Some parents were there. 자, 보세요. 그 자리에 와서 나를 본 부모도 있다. 그 자리에 와서 물론 뭐 굳이 그렇게 꼭 표현을 안 할 수도 있는데 우리말에서도 그런데 came이라고 안 한 거 보세요. came이라고 하나. 왜 안 해요? 사실 그건 별로 상관없어요. 그냥 어디에 갔고 어디에 왔다는 얘기를 꼭 go와 come으로 하는 게 아니라 그냥 was there. I was there. 그쵸? 저 얼마 전에 그거 했었죠. 뭐였죠? I forget what the sentence was. We were there to였나? 뭐였죠? Does anybody remember? 저 얼마 전에 했던 거요. 아주 최근에 했던 We were there to do something.
We were there였나? 아니면 I was just there였나? We were just there to 아울렛 갔다 왔다. Yeah. 아울렛 얘기였죠. I was just there to we were 뭐였지? we just were there to we were just there to to walk the dogs. Yes. 영장님. Yes, right. 장장님. We were just there to walk. 그쵸? 그냥 강아지를 산책시키러 갔던 거였다 해서도 심지어 그냥 we were there. 그리고 이것도 보세요. Some parents were there. 이게 바로 뭐를 여러분이 그래서 저희가 지금 이런 걸 하고 있는 거. 제가 오늘 이 실시간 강의를 준비하면서 제목을 뭐라고 했냐면 어휘든 표현이든 문법이든 결국에는 그걸 배우는 방법은 다 똑같다라 한 이유가 뭐냐면 이걸 잠깐 지금 얘기를 할게요. 아까 그 얘기를 안 했죠. 이게 뭐냐면 결국에는 영어를 접하면서 배우는 수밖에 없어요. 문법을 따로 문법 책을 문법에 해당하는 강의를 본다거나 no. 그게 아니라 실제로 영어가 쓰이는 거를 보면서 그거를 보면서 맥락이랑 상황이랑 내용이라는 게 가장 전제가 되면서 그 와중에 등장하는 어휘, 그 와중에 등장하는 문법 활용들, 그 와중에 등장하는 표현들을 이렇게 종합적으로 그렇게 경험을 하면서 그걸 이제 배워 나가는 거지. 문법 따로 어휘 따로 no. I don't believe in that. 저는 최소한 그걸 믿진 않아요. 오케이? 그래서 이런 거예요. 이것의 문법을 이해하는 거는 의미가 없고요. 그냥 이렇게 활용하는구나를 그냥 많이 경험을 하는 거예요. 그 경험 자체로도 그 경험을 하는 것 자체로도 이미 많은 게 그냥 해결이 돼요. 왜냐하면 적응하는 거라고 제가 했죠. 언어를 배우는 거는 머리로 하는 게 아니라 적응하는 과정이에요. 적응하려면 많이 경험을 해야 돼요. That's like first principle reasoning. 그거는 절대로 변치 않는 그냥 사실이에요. 그냥 그거는 피해갈 수도 없고 왜냐하면 그냥 가장 근본적인 사실이니까요. Okay? All right. So, some parents were there watching me help them and we had a good time. Now, one of the parents 이 now는요. 지금이라는 말이 아니에요. 지금이 아니라 참고적으로 어떤 얘기를 이렇게 사실 지금 이거 있죠. 이 부분은 지금 이 사람이 하는 스토리텔링에 있어서 약간 배경 설명에 해당하는 거예요. 이거는 이 일이 일어났다를 얘기를 하기 위해서 하는 게 아니라 지금 내가 하고 있는 얘기의 어떤 배경 설명인 거예요. 그 어떤 일이 있었는지는 사실 여기서 다시 이어지는 거예요. 이 위에서 이렇게 했다가 we had a good time. 그리고 보세요. We had a good time talking to him after the class. 그렇죠? 그 수업이 끝나고 나서 그와 얘기하는 게 어려웠다. 이게 지금 그 최근에 있었던 얘기를 하는 거고 이거는 평소에 어떤 그런 건지에 대한 그 설정이에요. 오케이? 무슨 얘기인지 알겠죠? So 이건 아무 의미가 없고 그냥 이게 그냥 참고적으로 하는 얘기다라는 것을 그냥 신호를 주는 거예요. Sunflower 말씀하신 것처럼 약간 느낌이 비슷하긴 해요. Yes. Now, one of the parents lives in my apartment building, and my friend talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Anyway, talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. I'm assuming with my husband too. So we took each other's contact info and that was on Saturday. 그러고 나서 진짜 get together for tea를 했는지는 모르겠네요. She doesn't really say whether or not they actually got together for some tea. We don't know. 그러다가 I ran into him and his daughter today. 오늘 그와 그의 딸을 마주쳤다. And we could only say hi and bye. He later texted me. I guess just saying hi and seeing how my day was. 그냥 인사하고 그냥 하루 어땠냐를 그냥 그런 문자였던 것 같다. He then said. 그러고 나서 말을 한 거지. He then said that we could make some food together since I like Korean foods. Is that normal to casually ask to make food together at one's house? He knows I'm married because if he forgot, I was sure to bring up my husband when I could.
I'm thinking it's harmless. I'm thinking it's harmless. And he has to mean the both of us because I'm definitely bringing my husband. Laugh out loud. Yeah, I'm thinking it's harmless. 핸드크림. Normal guys don't like cooking. Normal guys don't like cooking. Anyway, okay. Now, before we move on to a few of the comments, I'd like to take a break. All right, so let's take a break. Let's take a break. Before we take a look at the comments, let's take a break. How many minutes? You mean the break? I don't know. It's gonna be a 2-song break. So after we burn through 2 songs, then we'll continue. If he likes cooking, he can cook with his wife. Why does it have to be this person? I guess we will never know. I suppose there's really no way to be sure. I guess there's really no way to be sure. 내일 아침 밥하러 갑니다. Huh? 나혜경님, what do you mean? What do you mean? To practice, actually that was one of the most popular opinions. 이따가 그 댓글을 볼 건데요. 보다 보면은 이 의견이 많긴 해요. A lot of people say that it sounds like this guy is interested in learning some English from this person. To make a friend, I mean, if that's the reason, that would be, that would be cool, There's nothing wrong with that. 느낌이 안 좋다라는 말을 영어로 하면은요, 이게 물론 이제 상황에 따라서 여러 가지가 몇 가지가 있는데 일단 크게 떠오르는 표현이 2가지가 있어요. 저는. 여러분은요? 느낌이 안 좋다. It doesn't feel right. 도 좋아요. 이것도 좋고요. I just have a feeling he's harmless. If so, have a bad feeling. Have a bad feeling 좋고요. 강의 너무 좋은데 고양이랑 놀아주면서 들으려니 힘들어요. Have a bad feeling. It doesn't feel right. 저는 지금 이 맥락에서, 이 상황에서 이 이야기를 듣고 뭔가 느낌이 안 좋다라는 얘기를 할 때는요. I have a bad feeling 보다는, 왜냐면 I have a bad feeling은 이제 곧 어떤 안 좋은 일이 생길 것만 같은 그런 징조가 느껴졌을 때, 그럴 때 많이 쓰는 게 I have a bad feeling이고요. It doesn't feel right. 저라면은 something doesn't feel right. It just 뭐 괜찮아요. 어느 걸로 해도 큰 상관은 없긴 한데 그냥 저는 지금 이 맥락에서는 좀 더 그쪽으로 갈 것 같아요. Something doesn't feel right. Doesn't feel right. Yeah. I would probably something feels off. Something feels off. Yeah.
You know, I suddenly I'm suddenly curious. What do you think are the chances that this person is actually one of our viewers? Do you think there's a chance that this guy is actually watching us right now? 0%? Really? No, the guy. I'm suddenly curious. Hey, let's get some perspective here, okay? Let's get some perspective. What harm was done? What harm was done? What harm was done? Who got hurt? Gut feeling 쓰죠? Gut feeling? 근데 이제 어떻게 쓰느냐? 예를 you know, my gut feeling is telling me 뭐 이런 식으로 얘기할 수는 있겠죠. Yeah, my gut feeling. Yeah. 또는 I have a gut feeling that 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고. Yeah, that's people say that all the time. Mm-hmm. Yeah, gut feeling. It's a fake friendship. It's one of those things that's really difficult to answer, you know. 그 외국에 뭐 워킹 홀리데이 이런 걸로 나가서도 친구를 어떻게 사귀느냐에 대한 질문을 굉장히 많이 받았어요. 근데 이게 참 you know, it's not an easy thing to talk about because there's really no answer. All right. 오케이. 빠르게 이 OP를 한번 읽고요. 그 다음에 그냥 댓글 몇 개를 그냥 볼게요. 염연스님가 부부끼리 서로 친해진 건 좋아요. 그런데 집에 갑자기 초대하니까 생각이 많아지는 것. 저 남자가 그 외국인 쌤이 저런 글을 올렸다는 걸 알면 어떤 생각일까? Yeah. 장재현님 says, if he wants to learn English, why he wanted to make food together instead of having conversation with her? Well, yeah, I mean, maybe he thought it was a good idea. Maybe he thought, you know, there had to be some kind of premise instead of just directly trying to exchange languages with her. If nothing else, he's very enthusiastic for English. If he really wants to make friends with her for English. 선생님, 가십걸 보다가 until after you left, I don't think I really heard what you were saying. 이 문장 나와서 반가웠어요. 차 놓고 얘기만 한다? 어색해지고. 쿠킹 방송 마니아? What? 사실 저희는 집에 누굴 쉽게 초대하는 문화는 아니잖아요. Yeah. I mean, yeah, I think you're right about that. Yeah. I mean, everybody's different, but yeah, generally speaking. 쌤이 또는 내가 his husband이셨다면 이건 영어로 어떻게 표현할까? What? 쌤이 또는 내가 his husband이셨다면? 이건 영어로 어떻게 표현할까? 비니님, I'm not exactly sure what you're talking about. Could you clarify that a little bit? 집에 초대해서 밥 먹는 게 노멀하냐고 물어봤었구나. 알려줘서 감사해요. 내가 그녀의 남편이었다면?
이 글 쓴 사람의 남편이었다면은요. If I were your husband, if I were the husband. 쌤이 그 여자, 제가 그 여자분의 남편이었다면요. So you're asking me how I would feel if I were the husband of this woman here? How would I feel? I would say, just go for it. Yeah, go. It's nice to have friends. And if something suspicious happens, just, she can leave. Okay. Anyway, it's not like she's a child. I mean, yeah. Okay. So, I recently helped out a new friend I made here who teaches English to kids. She's an older Korean native. I participated in an hour-long class where I helped the kids decorate cake. Some parents were there watching me help them. We had a good time. Now, one of the parents lives in my apartment building. And my friend talks about me and my husband to him a lot. He even knew my husband's name. Talking to him after the class was hard because I'm still learning Korean and he's still learning English. But it seemed he wanted to get together for tea. I'm assuming with my husband too. So we took each other's contact info and that was on Saturday. I ran into him and his daughter today. And we could only say hi and bye. He later texted me, I guess just saying hi and seeing how my day was. 저는 사실 이것도, I don't know. I mean, is it normal for you to text someone when you're not already friends and just to say hi and just to ask how their day was? I don't know. I don't know. Maybe I'm a little uptight, but I felt this was a little kind of, I felt like certain flags were being raised, even at this moment here. Anyway, so he then said that we could make some food together since I like some Korean foods. Is that normal? To casually ask to make food together at one's house? 지금 이걸 다시 이렇게 몇 번째 읽다 보니까요. 그런 생각이 들긴 해요. 이 사람은 지금 다른 문화에 와 있잖아요. 그래서 그렇게 하는 게 그거를 내가 불편하다고 단번에 거절하기에는 혹시 그러기에는 이쪽 문화에서는 너무나도 그냥 자연스러운 그런 건가? Maybe she just doesn't want to be rude. Maybe she wants to respect the culture here if this is something that's normal. And so I think it's a fair question. I think it's a fair question. Anyway, so is that normal to casually ask to make food together at one's house? He knows I'm married. If he forgot, I was sure to bring up my husband when I could. I'm thinking it's harmless, and he has to mean the both of us because I'm definitely bringing my husband laugh out loud. Okay. All right, let's... So, 그 댓글이 정말 많았어요. 정말 많았는데 일단 그 중에 하나요. 바로 보여드릴게요. 지금 이거는 한국 분이 쓰신 것으로 보여요. 혹시 여러분 중에 이거 내가 쓴 거다 하신 분이면 얘기해 주셔도 돼요. It's very well written, by the way. Well, as a native Korean's point of view, 사실 as가 아니라 from 이겠죠. 어쨌든 from a native Korean's point of view, I wouldn't call his suggestion weird. I wouldn't call his suggestion weird. He already knows even your husband's name through your Korean friend teacher. It depends on how she talked about you. So she meaning your friend. It depends on how your friend talked about you and your husband to him. Also, you guys exchanged contact information. 이번에 exchange라고 하셨네요. And you know he wanted to get together for tea at first. If you don't like his vibe, it's up to you to decline his offer. But I think if you want to be friends with Korean neighbors, it's a good opportunity and harmless to visit him with your husband and enjoy cooking Korean food. I think he's going to make some delicious food and treat you guys well because you are like
in a teaching, helping position for his kid. What do you guys think? What do you guys think? 그죠? 이게 또 이렇게 또 듣고 나면 또 그렇다니까요. 이게 막상 듣고 보면 그렇다니까요. That's why you always have to consider both sides of a conversation or a dialogue or story, whatever. kind of makes sense. 갑자기 다들 설득당했어. Everybody's persuaded all of a sudden. Everybody says, oh, that makes sense. makes sense. 이 사람 몇 살인지 나오냐고요? No, unfortunately, no. It's okay. I mean, that's how it is, you know. 그 친구 어떻게 그쵸? 약간 이런 것도 궁금해지는 것 같아요. I think 이런 말은 어떻게 하죠? 여러분 지금 김상현님이 하신 얘기를 영어로 표현한다면 그 친구가 어떤 식으로 말을 했는지가 궁금하네. 했는지 궁금하네. 그쵸? I wonder 또는 I'm curious. 저도 이 두 가지가 일단 생각이 났어요. I wonder how she talked about you guys, or the two of you, or you know, well, I'm curious, you know, what exactly she told him about the two of you. Yeah. Anyway, so 다시 한번요. So, well, as a Korean, 이거 고칠까요? From a native Korean's point of view는 관점이기 때문에 as가 아니라요. 그러니까 as를 만약에 살린다면 as a Korean native, 예를 들어서 as a Korean native and from my point of view. 이렇게 어쨌든 point of view는 from이에요. Okay, so you always say something from some point of view. Anyway, it's not that important, okay? So from a native Korean's point of view, I wouldn't 이거 중요해요. I wouldn't call his suggestion weird. 저희가 그랬었죠. 어떻게 하지 말아라라는 advice를 할 때 don't나 뭐 you shouldn't나 you must not 이것보다 훨씬 더 부드러운 게 I wouldn't라고 한 적 있죠. Do you guys remember that? 네, 완곡한 표현이에요. Okay? I wouldn't call that. 이게 즉 무슨 얘기냐면 I wouldn't call that suggestion weird, so you know, you don't have to be so you don't have to take that so negatively. You don't have to think it's so weird. So I don't suggest that you okay. 기억하시죠? I wouldn't call a suggestion weird. He already knows even your husband's name through your Korean friend teacher. 누구를 통해서 already know. He knows something through something, your Korean friend teacher. It depends on how she talked about you and your husband to him. And you guys exchanged contact information, and you know he wanted to get together for tea at first. 저라면 at first보다는 initially라고 했을 것 같긴 해요. I don't know why. 왜 그런지 모르겠어요. You know he initially wanted to get together for tea. If you don't like his vibe, 이런 거 좋죠? 이런 표현. Very casual 하면서 좋아요. If you don't like his vibe. 이게 무슨 말일까요? If you don't like his vibe. If you don't like his vibe. If you don't like his vibe. 그의 분위기가 마음에 들지 않으면. 그쵸? 그쵸. 이 약간 분위기라기보다는 어떤 사람에 대한 얘기라면 이제 느낌. 예. 낌새. 아, yeah. 낌새 좋네요. 낌새. 뭔가 낌새가 좀 낌새. 느낌 뭐 그쵸. 다 맞는 말이에요. Very good. 다 맞는 말이에요. Yes. So if you don't like his vibe, it's up to you to decline his offer. But I wouldn't say offer. I would say invitation. What the guy did was not really an offer. He didn't offer to do anything. He
he invited the person over to do something together. Okay, so you can decline his invitation. So it's up to you to decline his invitation. But I think if you want to be friends with Korean neighbors, it's a good opportunity. If you want to do something, it's a good opportunity. 뭐 아주 기본적인 거지만 이런 것도요. And harmless to visit him with your husband and enjoy cooking Korean food. I think he's gonna make some delicious food and treat you. Yeah, I kind of agree with what this person is saying. I mean, the guy may have said, "Let's cook together," but that may have been his way of saying, "Hey, come and we'll make some delicious food for you and your husband." I don't know. I really want to believe that was the case. I really want to believe that was the case. Yeah, I know. But that I'm just saying that it may have been his way of, inviting the couple. I think he's gonna make some delicious food and treat you guys well because you are like in a teaching, helping position for his kid. Yeah. I think it's all because of language barrier. I don't think he has any ulterior motive. What is ulterior? I'm not familiar with this word. Ulterior? What is that? What is ulterior? Yeah. I mean, there may have been some misunderstanding between, throughout the conversation. Show me the picture of it. 아, 속셈 꿍꿍이, ulterior. Oh, I was not aware of this vocabulary. 일 도와준 건 OP 아닌가요? 네, 맞아요. 일을 도와준 게 OP 맞아요. Yes. Ulterior motive. Oh, okay. Yeah, 맞아요. Yes. 그러니까 왜 여러분도 느끼시죠? 그러니까 영어를 잘 못하면은 실제 의도보다는 좀 너무 straightforward하게 말이 전해지기도 한다라는 거. 그래서 저희가 그래서 여러분이 이제 뉘앙스 배우는 걸 좋아하잖아요. 그런 거를 이제 해소할 수가 있으니까. But so I mean, from the story, she's established that his English wasn't very good. So anyway, 와이프랑 같이 한다고 했으면 그러니까 그 남편이랑 그쵸 그것만 if the guy had made that part clear, there would have been no misunderstanding, right? So that certainly leaves a lot to be desired in terms of the way he in terms of the way he made that invitation. He should have made that part very clear. It would have completely cleared up all the misunderstanding. You know what I mean? 애기 아빠 팝하고라는 뜻이지. I mean, how hard is it to say you and your husband? Please bring your husband. I mean, he even knows the husband's name. 노동착취요. Yeah. Anyway, let's take a look at another. Okay. 이거는 이제 그 외국인 원어민인 것 같아요. So, to Westerners, it's no big deal for two members of the opposite sex to speak and socialize. To Koreans, it's very much a no-no, and like they just hate it. So that's weird. I think that this was pretty much our initial response to this story. As I was going through this, as I was walking you guys through this story, I think this was what most of us were thinking. This was our response, right? To Westerners, it's no big deal for two members of the opposite sex to speak and socialize. And so what I'm guessing is what this person means by socialize
is also making food together. To Koreans, it's very much a no-no. And like they just hate it. So that's weird. 어차피요. 보통은 anyway 하나로 돼요. 보통은. 근데 이제 어떻게 쓰느냐에 따라 다르기도 하고요. To Westerners, it's no big deal for two members of the opposite sex. 그러니까 그 그러니까 이성 두 명이서 성이 다른 그걸 이렇게 얘기를 했네요. 뭐 이상한 말은 아니에요, 사실. So it's no big deal for someone to do something. It's no big deal for members of the opposite sex to speak and socialize. To Koreans, it's very much a no-no. And like they just hate it, so that's weird. Anyway, but also many Koreans just badly want a foreigner friend for the optics, laugh out loud, and social media pics. Now, this is a very, very different aspect that nobody was talking about, actually. 여러분, 이 부분 이해되세요? Many Koreans just badly want a foreigner friend for the optics, laugh out loud, and social media pics. 외국 친구들이 있으면 남들 보기에 좋아 보인다라고 생각. 그렇죠? 이 optics라는 것은 이제 그거죠. 모양새. 모양새. optics라는 말을 이 사람은 모양새라는 의미로 쓴 거예요. 모양새요. Yeah. 모양새. Koreans just badly want. Badly want라는 게 정말 그러니까 몹시 원한다라는 거죠. 몹시 원한다. A foreigner friend for the optics. Laugh out loud and social media pics. I was actually surprised to read this because I was not considering this aspect at all. I was not considering this aspect at all. 네, 몹시 원한다, badly want. badly가 그런 식으로 많이 써요. I have to go really bad. 나 정말 마렵다. 네, 소변이나 그런 게 화장실이 정말 마렵다라는 말을 I had to go really badly 이렇게도 표현을 하기도 하고요. Yeah. Anyway. 유튜버 하려고 저대. 여기서 얘기한 그 남편이라는 사람이 What if it turns out to be me? 만약에 이게 어떻게 하다가 저였다라는 게 드러나면 진짜 굉장히 충격적이겠다. 그죠? Like with a fake daughter. 근데 좀 외국인 친구 있는 거 과시하고 싶은 사람도 있는 것 같긴 해요. I've never really came across. I've never really seen people like that myself in person, but I can easily imagine that there could be. Yes. Anyway. 또 이런 댓글도 있었어요. Not normal, not at all. Either he has some motives romantically, or he wants a free tutor for his kid. Very blunt, very straightforward, no exceptions. Not normal, not at all. either의 활용. 우리는 이걸 보면서 이제 이것도 같이 신경 쓰면서요. 너무 내용만 즐기지 말고. So either A or B. Either he has some motives romantically or he wants a free tutor for his kid. Either.
네. 네, 맞아요. 소담님. 이런 거거나 아니면 이런 거다. 이런 거거나 아니면 이런 거다. Either he has some motives romantically or he wants a free tutor for his kid. Ooh, that's very straightforward. either이 말로 할 때도 많이 쓰는 건가요? Yes. 정말 많이 써요. 그냥 이걸 뭐 많이 쓴다고 얘기를 할 만한 정도로도 그냥 너무나도 그냥 일상적으로 그냥 많이 쓰는 말이에요. 그러니까 우리 말로 이런 거거나 이런 거야. 딱 이 얘기할 때 either를 많이 써요, 그냥. 이런 거거나 이런 걸 거야. Either he has some motives romantically or he wants a free tutor for his kid. Both excuses are not good. 일단 그게 있어요. 저희가 지금 이렇게 하는 이유가 뭐냐? 바로 그런 부분을 조금 해소를 하기 위해서요. 지금 이거는요. 지금 보세요. 이 사람이 그러니까 지금 이걸 어떻게 설명해야 되지? 여러분이 직접 지금 이런 방식이 아니라 제가 이런 걸 어디에서 가져와서 이게 아니라 여러분이 직접 영어가 쓰이는 거를 많이 평소에 접하고 이러지 않으면은요. 그런 의심은 앞으로 계속 생길 수밖에 없어요. 그리고 그 의심을 확실하게 해결해 줄 수가 없어요. 왜냐면 보세요. 제가 지금 이 either를 이건 그냥 일상적으로 정말 많이 쓰는 거다. 아무리 이 얘기를 해도요. 본인이 그게 안 받아들여지면 어쩔 수가 없어요. 그리고 안 받아들여질 수밖에 없어요. 왜냐면 직접 그걸 보고 느낀 게 아니기 때문에. 누가 그냥 얘기해 준 거기 때문에. 오케이? 그래서 지금 저희가 이걸 하는 거예요. 지금 우리 이런 강의를 합시다라고 해서 지금 저희가 이렇게 모인 게 아니라 여러분도 이런 거를 빨리 찾아서 보라는 거예요. 영어를 직접 접하라는 거예요. 그래야 그런 부분이 해결이 돼요. 오케이? 안 그러면은 그냥 계속 그런 이제 의심이 생기는 거죠. Okay? You understand what I'm trying to say, right? Okay. Is there some lag right now? Is there some lag right now? Okay. Does that guy do the same thing to other girls? Who knows, right? Who knows? Okay. 하나 더 볼게요. 그러니까 제가 좀 전에 했던 얘기를 좀 마무리 짓자면 무엇이 일상적인 그런 회화에서 많이 쓰이고 안 쓰이고를요. 누가 그렇다 안 그렇다라고 얘기를 들어서 그거를 배울 수 있을 거라는 기대를 할 수가 없어요. 무슨 얘기인지 이해되세요? 이거는 많이 쓰인다. 이거는 흔히 쓰이지 않는 거다. 이거를 아무리 누가 얘기해 주는 걸로 여러분이 그거를 그렇게 해서 그걸 배울 수가 없어요. 그거는 그냥 it's just what people say. 그냥 여러분이 설명을 듣는 것뿐이에요. 그거를 정말로 여러분이 자기 걸로 만들기 위해서는 직접 그거를 경험을 해야 돼요. 오케이? 그거를 아무리 누가 가르쳐 줘서 해줄 수가 없어요. Alright. Okay, next. 이걸 한번 볼게요. I'm a native Korean too, and it actually is rather unnatural to invite a person of the opposite gender to your home and probably impossible if you're married. Is this true, you guys? What do you guys think? True? Or
Everybody's different. 오케이, 여러분이 극히라고 하는 게 맞나? 여러분이 많이 공감이 가는 내용이잖아요. 외우시는 거예요. 여러분이 저건 진짜 that's so true. 너무나도 공감을 많이 하는 내용이라면 이런 거는 그냥 이렇게 외워버리시는 거예요. 왜냐하면 이런 주제로 어떤 대화가 만약에 있는 상황이 있어요. 그때 가서 그때 그거 외워둘 걸 후회하지 말고요. 미리 외워두세요. 오케이? 미리 외워두세요. I'm a native. 물론 그 자리에서 이렇게 얘기하진 않겠죠. 여기서부터 얘기를 하게. It actually is rather unnatural to invite a person of the opposite gender to your home, and probably impossible if you're married. But if he has his daughter and possibly wife there, 그곳에, it may not be as bad as you think. Very good sentence. 이것도 꼭 외우세요. It may not be as bad as you think. 이게 뭐예요? It may not be as bad as you think. What is this? It may not be as bad as you think. 그쵸? 아닐 거야는 아니에요, 로즈님. may이기 때문에 아닐 수도 있다요. 그렇게 생각만큼 그렇게 나쁜 상황이 아닐 수도 있다. 오케이? It may not be. 아닐 거야가 아니에요. 아닐 수도 있다라는 거예요. 가능성, 지금 may not이라고 하는 것은 가능성이 존재한다라는 정도로 얘기를 하는 거예요. 그럴 거다가 아니에요, 절대로. 오케이? If he has his daughter and possibly wife there, okay? If he has his daughter and possibly wife there, it may not be as bad as you think. Okay? 네. 아닐 거다가 아니에요. 이거 오해의 여지가 있어요. may면은 아닐 거다가 아니라 아닐지도 모른다예요. 아닐 수도 있다. 가능성을 제시하는 거예요. 제시하는 거예요. may 대신 might를 써도 되고요. 오케이? 네. may 대신 might를 써도 되고요. 네. IE 하면서 그냥 하나의 그냥 또 가능성을 또 제시하는 거예요. It probably isn't a romantic thing nor a free lesson. It's possible him or his wife could ask for a paid special lesson though. Aha. As asking such a favor would be considered shameless for Koreans too. It probably isn't a romantic thing nor a free lesson. 하면서 이 가능성 존재를 얘기를 하는 거예요. It's possible him or his wife could ask for a paid special lesson though. 아마 뭐 로맨틱하거나 뭐 free lesson 뭐 그런 건 아닐 거지만 이럴 가능성은 있다. As asking such a favor would be considered shameless for Koreans too. Okay. And possibly wife라는 것은 그럴지도 모른다라는 거죠. 지금 wife에 대한 얘기가 전혀 없었기 때문에 it's possible that his wife is not around. Maybe he lost his wife. Maybe he's divorced. We don't know. There was no mention of his wife. That's why it's saying that possibly wife. 있을지도 모르는, 있을지 없을지 모르는 possibly. Okay? Okay. Anyway, so I'm a native Korean too, and it actually is rather unnatural to invite a person of the opposite gender to your home, and probably impossible if you're married. So this person is talking about kind of the general customs, the general way of thinking, the general cultural way of thinking, our culture. Our culture finds it very odd for someone to invite someone of the opposite gender to your home, even especially if they're married.
But if he has his daughter and possibly wife there, it may not be as bad as you think. It probably isn't a romantic thing nor a free lesson. It's possible him or his wife could ask for a paid special lesson, though, as asking such a favor would be considered shameless for Koreans, too. Okay, shameless. 네, 부끄럽지 않은. Yes. 네, 그 부끄럽지 않은보다는 염치가 없는. I.E.요? 이게 보통 이제 어떤 okay, I'm not okay, let's look it up because I'm not 100% sure. I'm not 100% sure. Let's look it up. I'm not 100% sure. What does I.E. mean or stand for? Stands for it as, which we translate to that is in other words. 이 I.E.는요, in other words의 약자래요. 그러니까 그 의미로 보면은 in other words. 다시 말하면. 이거는 지금 라틴어의 약자인데 저도 몰랐어요, 이거는. But it means in other words. In other words. 다시 말해서 it probably isn't a romantic thing nor a free lesson. That is to say. I see. 네, IG는 아마 예를 드는 걸 거고요. 아마 이런 게 몇 가지가 있는데 I'm not really familiar with them. 저도 사실 이런 거 그냥 찾아보지 않고 그냥 대충 맥락으로 그냥 때려 맞춰봐요. So, 근데 지금 찾아보니까 일단 it means in other words. 오케이, 마지막으로 하나만 볼게요. 좀 길어요. 그냥 쭉 읽을게요. I had an experience. 잠시만요. I had an experience, someone like this, in the US when one of my friends, but much older than me, tried to invite an American girl at work for dinner. There's no way it was romantically involved because he was happily married and he invited me too. But the American girl was totally freaking out and asked me to politely tell him no. I did, but I asked the friend why he wanted to have dinner with her, and he just said he was new to the US and was excited to have a friend. Are you sure? In the end, it's your choice, but it's probably more of a curiosity thing than anything scary. Meeting them with your husband would be a great idea, and you can always say no to free lessons. Yeah. I mean, if you're afraid of the free lesson thing, just say no. I mean, older Koreans love stacking up debt and making it impossible to refuse a request later on, but younger people don't usually do that anymore. Yeah. Okay, that's it. All right, that's all today. 저희가 오늘 뭐 한 거냐면요. 저희가 오늘 한 게 뭐냐면 한 2시간 정도, 2시간 약간 덜 됐지만 2시간 가깝게 영어가 실제로 쓰이는 거를 경험한 거예요. 실제로 영어. 교육을 위해서 만들어진 강의가 아니라 영어가 실제로 쓰이는 거를 이렇게 경험한 거예요. 실제로 외국인들이 하는 얘기, 서로 주고받는 얘기, 어떤 곳에서 한 얘기. 이거를 이렇게 2시간 가량 경험하고 나도 열심히 영어를 보고 이해하려고 하고 영어로 최대한 생각하려고 하고 적응을 하기 위해서는 이런 시간이 필요한 거예요. My advice for anyone who's learning English, don't spend too much time trying to get all the grammatical things straightened out. 모든 문법적인 거를 다 정리하려고 don't try to do that.
Okay? Experience English. It's much better. Reddit. 질문이 하나 생각났는데요. 가벼운 대화 중 코리안들은 특히 older generation은 보수적인 편이다. 말할 때 싶을 때가 많은데 conservative라고 말고 다른 표현이 있을까요? 일단 저는 I would initially go with the word conservative. 저는 일단 보수적이다라는 그런 맥락에서 딱 그 말씀하신 그런 맥락에서 저라면 conservative라고 하고요. I honestly don't feel the need to use a different word. But if you really wanted to avoid that word for some reason, I guess you could say they have an old way of thinking, or they have an old way of, they have an old way of thinking about things, or they have an old point of view of things. There are, you could, but I wouldn't necessarily try to avoid that word. Yeah. Yeah, you could say they're old-fashioned, but I see no problem in saying conservative. 네, Reddit은 미국 커뮤니티 사이트예요. Yes. 네, 게시판 모여있는 커뮤니티 사이트예요. Yes. 누가 물어보셨나요? Reddit이 뭔지? Yeah. 보수적인 걸 right side라고 한다면요. 보수적인, 그러니까 그걸 이제 정치의 맥락으로 가면은 left wing, right wing 그런 게 있지만 그냥 보수적인 conservative is fine. Yeah. Conservative, yes. Yeah, conservative. Okay. So, that's right. Okay. Let's copy and paste this. 루피님. 네, 무슨 말인지 알아요? 제가 알기로는 외국인들은 그런 표현을 그냥 안 해요. 그냥 그런 표현을 안 해요. 그런 표현을 그냥 안 써요. Yeah. 근데 생각해보면 슬슬이라는 말이 뭐죠? 천천히인가요? 조금씩 곧 그런 서서히 네, 그냥 그런 표현이 그냥 그런 표현을 안 써요. 그냥 예를 들어서 이제 슬슬 나갈 준비해요. 이거면 그냥 hey, let's get going. We should get going. 그냥 we should get going. 슬슬이라는 표현 I've never heard anybody use that or say something close to that.
Okay. Yeah, yeah. 네. 그러니까 그 제가 항상 하는 얘기가 이게 그 약간 그런 쪽으로도 우리가 좀 생각을 바꿔야 돼요. 이게 내 수준에 딱 그거 조정돼서 딱 맞춰진 것을 보고 듣고 해야 된다가 아니에요. 그렇게 되면 안 because I don't think that's possible actually. 그리고 그렇게 하잖아요. 그러면은 think about it. 나한테 딱 맞춰진 거를 본다라는 것은 내가 보고 바로 이해할 수 있는 것들, 딱 보고 설명 듣고 바로 이해할 수 있는 이렇게만 하면은요. 사실 it's you can only learn so much. 그걸로 그런 걸 봤을 때 배울 수 있는 것에는 한계가 있는 것 같아요. 그리고 제가 항상 하는 얘기가 언어를 배우는 거는 다른 나라에 가서 문화에 적응하는 거랑 비슷한 거기 때문에 나 지금 뭐 저런 사람 내 수준에 안 맞으니까 저런 사람들이랑 어울리면 안 돼. 이 동네는 가면 안 돼. 이렇게 지내다 보면은요 결국은 적응을 못 하겠죠. Same thing. 막 흘리더라도 이렇게 배우면서 대부분의 것을 흘리더라도 조금씩 가져가고 이런 게 반복이 되더라도 그렇게 하는 게 맞는 것 같아요. Yeah. Anyway. Okay. Save. 지금 안타깝게도요. 이 OP랑 저희가 오늘 이걸 하면서 같이 본 이 OP 글과 그리고 이 댓글들 이 있는 링크를 제가 정말 드리고 싶었는데 사실 이거를요 그냥 여러분 이런 좀 흥미로운 내용이 있으니까 한번 보세요라고 어제 그냥 커뮤니티 탭에다가 링크만 걸어 놓으려고 했는데 그 링크를 타고 가보니까 무슨 이유에서인지 그새 이 내용이 다 삭제됐더라고요. I don't know. 근데 마침 저는 그 창을 열어놓은 상태였거든요. 그래서 이거 왠지 배울 게 많을 것 같은데 싶어서 그냥 복사를 해놨던 거를 지금 같이 보고 있어요. Unfortunately, there's no link to this. It doesn't exist anymore. So, yeah. Okay. Alright. 네, 맞아요. 이러면 돼요. 와, 나 못 알아듣는 게 너무 많아서 It's okay. Don't worry about that. 나 오늘 외국인이랑 얘기했는데 얘기 못한 거 너무 많아. 그것 때문에 스트레스 받을 필요가 없어요. 왜냐면 그러면서 점점 나아지는 거니까. Okay? So, okay, that's pretty much it today. That's all I have for you today. And the next time I find something interesting like this, we might go over it in this format. We might not. I'm not really sure. So yeah, we'll see. All right. So have a great rest of your evening, everybody. And I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video. Okay. All right. See you guys. Have a good night. Have a good night.
ultimately it's repetition.